Hello students, good morning. Today we are going to see the partial differential equations, second unit, half of the portion, second half portion. So what I mean by partial differential equation? First of all, let us get an overview about the ordinary differential equation. That is, in ordinary differential equation, there is only one independent variable x, and depending on the value of x, the y value changes. That so y is dependent variable, and we will given it by the equation y equal to f of x. Then in a partial differential equation, there is only one dependent variable and two or more independent variables. So here the independent variables are x and y, and we can have some more variables, and it is given by the equation z equal to f of x comma y, function of x comma y, that is depending on the values of x and y, z may vary according to the variables x and y. So z equal to f of x comma y. Hence this is a partial differential equation. If we are differentiating z with partially respect to x, then it is given by dou z by dou x equal to p. And if we are partially differentiating z with respect to y, then we are getting dou z by dou y equal to q. And if we are partially differentiating dou z by dou x with respect to, again with respect to x, we will get r, that is dou z by dou square z by dou x square equal to r. And if we are differentiating dou z by dou y partially with respect to y, then we will get dou square z by dou y square, and it is given by the variable t. And if we are partially differentiating dou z by dou x with respect to y, or dou z by dou y with respect to x, we will get the z variable, that we will get s, that is dou square z by dou x and dou y. So these are all the basic variables which we are going to use in the upcoming problems. And there are three different solutions of partial differential equation. Okay, so first one is complete solution, second one is general solution, third one is singular solution. What do you mean by solution? First of all, the relation between independent variable and dependent variable, which may contain arbitrary constant or arbitrary functions, from which a PDE is satisfied. So அதிலிருந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா then it is called solution. In other words, a solution is nothing but a relation between the independent and dependent variables which satisfies the given partial differential equation. In this chapter, we may called solution, or otherwise solution is otherwise called integral. In the last chapter also, we have found out the particular integral, which means the particular solution. So integral is also called as solution. So kindly make a note of it. So integral is also called solution. Then there are three different types of solution. Here I have mentioned only two, that is complete and general solution, and one more solution is left out, which we'll discuss later. What do you mean by complete solution? A solution which contains many arbitrary constants, then as the number of independent variables. Suppose in case if we have two independent variables in the partial differential equation, then we will have two arbitrary constants, then it is called complete solution. As many as arbitrary constants as the number of independent variables, that is called the solution, the complete solution. Then what do you mean by general solution?
A general solution is nothing but which contains many arbitrary functions as the order of the equation. So if it is the first order equation, we will have one arbitrary function in the solution. If we have two independent variables, then we have two arbitrary functions in the solution, then it is called general solution. So general solution. So then singular solution, that is, it is given in the last part of the page here. The singular solution which contain neither arbitrary constants nor arbitrary function nor any there is no arbitrary function, no arbitrary constants, then it is called a singular solution. So these are all the different types of solution. Okay, first one is complete solution, second one is general solution, third one is singular solution. A complete solution has many arbitrary constants as the number of independent variables, as many as independent variables. Second one is general solution. If the order of the equation is 1, then it will have one arbitrary function. If the order of the equation is 2, there will be the solution has two arbitrary function, then it is called general solution. Third one is singular solution, that is the solution which has no arbitrary constants, no arbitrary functions, then it is called singular solution. So these are all the three different types. And how to obtain the general solution, and how to obtain the complete solution, and how to obtain the singular solution, here we are going to see the next. Suppose if we have the equation of the form, see, let us directly we are moving to the type 1, that is f of p comma q equal to 0. Function of p and q. What do you mean by p? Dou z by dou x. And what is q? Dou z by dou y. We have obtained these are all the relation from the equation z equal to f of x comma y. In the first page we have seen p is given by dou z by dou x and q is given by dou z by dou y. So this is if the equation, given equation is only function of p comma q which is equal to 0. In this structure we have to find the solution by the following method. So first of all, the solution is if the PDE contains explicitly p comma q, then the solution is given by the equation number 2, z equal to ax plus by plus c. It is given by the equation ax plus by plus c. Now putting p, how to find the complete solution? So if it is functional, the given equation is f of p comma q equal to 0, first of all you have to write is it equal to ax plus by plus c is the solution. Then we are moving to find the complete solution, that is it equal to ax plus by plus c. By putting p equal to a and q equal to b, we will get f of a comma b equal to 0. So equation 1 becomes f of a comma b equal to 0. So now find b in terms of a, that is b equal to pi of a. Then it is called the complete solution, that is z equal to ax plus phi of a into y plus c equal to is the complete solution. Then to find the general solution, put c equal to f of a. Then differentiate partially with respect to a, then it is the general solution. And eliminating a and c, eliminating the arbitrary constants, arbitrary functions, then it is called the singular solution. And for this type of f of p comma q equal to 0, there is no singular solution, that we will see in the upcoming problem. So see, for type 1 equation,
pq plus p plus q equal to 0. This is the given problem. So which is of the form f of p comma q equal to 0. So this இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம், this contains also p and q explicitly. There is no function, any other function இருக்கா, p and q is explicitly we can see, then its solution is of the form is it equal to ax plus by plus c. Then next step, put p equal to a and q equal to b. What you will get? In the equation 1 we will get ab plus a plus b equal to 0. Find b in terms of a, we will get b equal to minus a divided by a plus 1. So using the value of b in the previous solution, equation number 2, what you will get? ax plus b, b க்கு பதில் என்ன போடுவோம், minus a divided by a plus 1 plus c னு கிடைக்கும். So which is the complete solution? Now we are moving to the finding the general solution. How we can find the general solution? Put c equal to f of a. What you will get? Put c equal to f of a in 4. What you will get? Is it equal to ax minus a divided by a plus 1 into y plus f of a. So what you will get? Complete solution நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா, அதில் நம்ம என்ன பண்ணணும், cக்கு பதிலாக f of aங்கிறது போடணும். போட்டதுக்கப்புறம் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங், இப்போது நம்மளுக்கு என்னவாயிடுச்சு, 5 ஈக்குவேஷன் 5 பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏல இருக்குது. ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ பண்ணும்போது நம்மளுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு 0 ஆகிடும், ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஏ தான் வேரியபிள். ஸோ அப்போ எக்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் மாதிரி. ஸோ வி ஆர் கெட்டிங் தட் எக்ஸ் மைனஸ் 1 by a plus 1 the whole square into y plus f dash of a. இப்போது இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனில் இருந்தும் எல்லா ஏவையும் எலிமினேட் பண்ணிங்கன்னா we will get the general solution. Just it is enough to write eliminating a between 5 and 6, we will get the required general solution. It is enough to write. No need to eliminate all and do the calculations. Just it is enough to write this sentence. And next step is to find the singular solution. So what do you mean by singular solution? There is no independent, that is no arbitrary function, no arbitrary constants. So differentiating equation number 4, the complete solution கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதை வந்து நம்ம ரெண்டு வேரியபிள் இருக்குது, அதாவது ரெண்டு arbitrary constants. 4 ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு arbitrary constants இருக்குது, a and c. அந்த ஏவும் சிவே எலிமினேட் எப்படி பண்ணுவீங்க? ஃபஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் 4 partially with respect to a என்ன கிடைக்கும், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு 0 ஆகிடும். அதே மாதிரி எக்ஸு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, எக்ஸ் மைனஸ் 1 by a plus 1 the whole square into y plus 0ன்னு கிடைக்கும். ஓகேவா? அடுத்தது டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் 4 with respect to partially with respect to c போடும்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு 0 ஆகிடும், ரைட் ஹேண்ட் சைடு 1. 0 equal to 1 அது வந்து absurd ரிசல்ட்டாக கிடைக்கும். So that there is no singular solution for this type of problem. அதாவது function of f of p, q equal to 0 structure வருது அப்படின்னா there is no singular solution அப்படிங்கிறது நமக்கு known. சரியா? முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் டைப் 1க்கே. ஸோ பார்த்திங்கன்னா p square plus q square minus 4pq equal to 0. இப்போ எக்ஸ்பிளிசிட்டாகவே தெரியுது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் p and q மட்டும்தான். தெர் இஸ் நோ மோர் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள், அதாவது எக்ஸோ ஒய்யோ இசட்டோ எந்த டிபெண்ட்டோ இண்டிபெண்ட் வேரியபிளோ இல்லாமல் வெறுமனே p q மட்டும் வருது அப்படின்னா இட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் த கேட்டகரி டைப் 1. ஓகேவா? தென் ஸோ இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் p, q equal to 0 ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிறதுனால இதனோட சொல்யூஷன் என்னவாக இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் சொல்யூஷன் என்ன எழுதணும்? இஸ் இட் ஈக்குவல் டு ax plus by plus c. ஸோ அப்போ ஈக்குவேஷன் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புட் p equal to a and q equal to b போடும்போது நம்மளுக்கு கிவன் ஈக்குவேஷன் a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ab ஸ்ட்ரக்சருக்கு மாறிடும். சரியா? ஸோ அப்போ என்னவாகும்?
ஸோ இதில் இருந்து b in terms of a கண்டுபிடிக்கிறேன். அப்போது bயோட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4a ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 12a ஸ்கொயர் பை 2 தட் இஸ் 2 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் 3aன்னு கிடைக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும், is it equal to ax plus by plus c போட்டுருணும். அதுக்கப்புறம் put p equal to a and q equal to b in the given problem. அந்த ப்ராப்ளத்தில் pக்கு ஏனும் qக்கு bனும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைண்ட் எல்லாமே ஏபியில் கன்வெர்ட் ஆயிரும். கன்வெர்ட் ஆன ஈக்குவேஷனை நம்ம என்ன பண்ணணும், b in terms of a எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சி ஒரே வேரியபிளுக்கு அந்த சொல்யூஷன் is it equal to ax plus bக்கு பதிலாக a ஸ்ட்ரக்சரில் கொண்டு வந்து எழுதிட்டிங்கன்னா இட் இஸ் கால்டு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன். ஸோ அதுதான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3. சரியா? ஸோ இதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஃபைன் பண்ணோம். அந்த ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம முன்னாடி ப்ராப்ளம்லேயே என்ன பார்த்தோம், புட் c equal to f of a, f of aவோ ஒரு phi of aவோ போட்டுக்கிறோம். சரியா? ஸோ f of a போட்டுறீங்க. ஸோ f of a போட்டிங்க அப்படின்னா அது arbitrary ஃபங்க்ஷன். ஸோ அப்போது கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் 3 என்னவா மாறிடும், எல்லாமே a வேரியபிளுக்கு மாறிடும். அதில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், partially differentiating the equation number 4 with respect to a அப்படிங்கும்போது we will get 0 equal to x plus some function of into y plus f dash of a. இந்த 4 and 5ல என்ன பண்ணணும், eliminating a, ஏவே இல்லாத மாதிரி கொண்டு வந்தீங்கன்னா we will get the required complete solution, general solution. அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன, சிங்குலர் சொல்யூஷன். சிங்குலர் சொல்யூஷன் வேணும் அப்படின்னா நம்ம கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் ஃபைன் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த சொல்யூஷன் எடுத்துக்கணும். டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ அண்ட் ரெஸ்பெக்ட் டு சி போடும்போது 2 ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும். அதில் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சி போடும்போது 0 ஈக்குவல் டு 1 ஸ்ட்ரக்சரில் கிடைக்கும், which is an absurd result. So there is no singular solution for this type of problem அப்படின்னு கம்ப்ளீட் பண்ணிடணும். So this is what type 1. Is it all clear for you all? If there is any doubt, just kindly post your comments. Thank you.